नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण फार्माकोलॉजीचे 40+ क्वेश्चन्स बघणार आहोत आणि ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. येणाऱ्या तुमच्या सर्व एक्झामसाठी, गव्हर्नमेंट फार्मासिस्ट एक्झाम असेल किंवा कुठली एक्झाम असेल त्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि आता येणाऱ्या ZP एक्झामसाठी तर खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. तर सुरुवात करूयात आपण. बघा, फर्स्ट क्वेश्चन आहे, अस्टाइलकोलिन इज नॉट अ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर ॲट ऑप्शन ए सिम्पॅथेटिक गँग्लिया, ऑप्शन बी सिम्पॅथेटिक पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व एंडिंग्स, ऑप्शन सी पॅरासिम्पॅथेटिक गँग्लिया, ऑप्शन डी पॅरासिम्पॅथेटिक पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व एंडिंग्स. अँड द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी सिम्पॅथेटिक पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व एंडिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए ऑटोनॉमिक गँग्लिया, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन्स, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल्स, ऑप्शन डी आहे सेन्सरी कॉर्टिड साइनस बोरोरिसेप्टर झोन. अँड द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल्स. मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ M2 कोलिन रिसेप्टर टाइप. ऑप्शन ए काय हार्ट, ऑप्शन बी ग्लँड्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, and option D endothelium. And the correct answer is option A heart. M2 colon receptors are located in heart. Next question, the symptoms of mushroom poisoning includes all of the following except option A salivation, lacrimation, nausea, vomiting, option B dryness of mouth, hyperpyrexia आणि hallucination, ऑप्शन सी काय तर हेडेक, ॲबडॉमिनल कोलिक, ऑप्शन डी काय तर ब्रॅडिकार्डिया, हायपोटेन्शन अँड शॉक. अँड द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी सिम्टम्स ऑफ मशरूम पॉयझनिंग एक्सेप्ट. हे मशरूम पॉयझनिंगचे सिम्टम्स नाहीत कुठले तर ड्रायनेस ऑफ माउथ, हायपरपायरेक्झिया आणि हॅल्युसिनेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमायमेटिक्स ॲक्टिवेट्स both muscarinic and nicotinic receptors. Option A lobeline, option B pilocarpine, option C nicotine, option D बेथेनिको. ओके, नेक्स्ट सॉरी ह्याचा आन्सर काय तर ह्याचं जे आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन डी बेथेनिको. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, इंडिकेट द कोलिनोमायमेटिक एजंट्स विच इज रिलेटेड टू डायरेक्ट ॲक्टिंग ड्रग्स. अँड ऑप्शन ए एंडोफोनियम, ऑप्शन बी फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन सी कार्बेकॉल, ऑप्शन डी आइसोफ्लोरोपेट. and the correct answer is option C carbachol. Next question, characteristic of carbachol includes all of the following except option A it decreases intraocular pressure, option B it causes mydriasis, option C it exerts both nicotinic and muscarinic effects, and option D it is resistant to acetylcholinesterase which is enzyme. Okay, and the correct answer is option B it causes mydriasis. Next question बघा, acetylcholine is not used in clinical practice because option A it is very toxic, option B the dose required are very high, option C it is very rapidly hydrolyzed, and option D it is very costly. The right answer is option C it is very rapidly hydrolyzed. Next question बघा, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स कॉजेस. ऑप्शन ए ब्रांकोडायलेशन, ऑप्शन बी मायड्रियासिस, ऑप्शन सी ब्रॅडिकार्डिया, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन. अँड द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी ब्रॅडिकार्डिया. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स कॉजेस ब्रॅडिकार्डिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट ॲक्टिंग कोलिनोमायमेटिक्स इज मेनली muscarinic in action. Option A बेथेनिकॉल, ऑप्शन बी कार्बेकॉल, ऑप्शन सी acetylcholine, ऑप्शन डी none of the above. And the correct answer is option A बेथेनिकॉल. Next question, which of the following direct acting cholinomimetics has the shortest duration of action? Option A acetylcholine, option B methacholine, option C carbachol, option D बेथेनिकॉल. And the correct answer is option A acetylcholine. Next question बघा, बेथेनिकॉल has all of the following properties except option A it is extremely resistant to hydrolysis, option B purely muscarinic in its action, option C it is used for abdominal urinary bladder distension, option D it exerts both nicotinic and muscarinic effects. And the correct answer is option D it exerts both nicotinic and muscarinic effects.
Next question. A EM cholinergic agent is option A carbachol, option B pilocarpine, option C acetylcholine, option D bethanycol. And the correct answer is option B pilocarpine. Next question बघा. Characteristic of pilocarpine includes all of the following except option A, it is a tertiary amine alkaloids. Option B, it causes meiosis and decreases in intraocular pressure. Option C, causes a decrease in secretory and motor activity of gut. Option D, it is useful in treatment of glaucoma. And the correct answer is option C, causes a decrease in secretory and motor activity of gut. Next question बघा. Which of the following cholinomimetics is a plant derivative with lower potency than nicotine but with a similar spectrum of action? Option A lobeline, option B pilocarpine, option C carbachol, option D acetylcholine. And the correct answer is option A lobeline. Next question बघा. Which of the following cholinomimetics is indirect acting? Option A lobeline, option B hydrophonium, option C pilocarpine, option D carbachol. And the correct answer is option B endorphonium. Next question. The mechanism of action of direct acting cholinergic agents is option A binding to an activation of muscarinic and nicotinic receptor. Option B inhibition of the hydrolysis of endogenous acetylcholine. Option C stimulation of the action and acetylcholine storage. Option D releasing acetylcholine from storage sites. इसका क्या होगा आंसर? देखो याचा जे आन्सर आहे ते आहे बरोबर बी इनिबिशन ऑफ द हायड्रोलायसिस ऑफ एंडोजेनस acetylcholine. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. इंडिकेट अ रिव्हर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर. ऑप्शन ए आयसोफ्लोरोपेट, ऑप्शन बी कार्बेकॉल, ऑप्शन सी फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन डी ए पॅराथिओन. आणि राईट आन्सर इज ऑप्शन सी फाइसोस्टिग्मिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स इज इरिव्हर्सिबल? ऑप्शन ए फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी hydrophonium, option C neostigmine, option D isofluropate. And the correct answer is option D isofluropate. Next question. Indicate cholinesterase activator. Option A pralidoxime, option B hydrophonium, option C pilocarpine, option D isofluropate. And the correct answer is option A pralidoxime. Okay, next question. Isofluropate increases all of the following effects except option A lacrimation, option B bronchodilation, option C muscle twitching, option D salivation. And the correct answer is option B bronchodilation. Next question. Indicate a cholinesterase inhibitor which has an additional direct nicotinic agonist effect. Option A hydrophonium, option B carbachol, option C neostigmine, option D lobeline. And the correct answer is option C neostigmine. Next question बघा. cholinesterase inhibitor do not produce option A bradycardia, no change or modest fall in blood pressure. Option B increased strength of muscle concentration especially in muscles weakened by myasthenia gravis. Option C meiosis and reduction of intraocular pressure. Option D dramatic hypertension and tachycardia. And the correct answer is option D dramatic hypertension and tachycardia. Next question. Which of the following cholinomimetic is commonly used in the treatment of glaucoma? बघा. ऑप्शन ए pilocarpine, option B lobeline, option C acetylcholine, option D neostigmine. And the correct answer is option A pilocarpine. The next question.
Indicate the organophosphate cholinesterase inhibitor which can be made up in an aqueous solution for ophthalmic use and retain its activity within a week. Option A, physostigmine, spelling mistake today. Okay. Option B, edrophonium. Option C, ecothiopate. And option D, neostigmine. And the correct answer is option C, ecothiopate. Next question. Which of the following cholinomimetic is most widely used for paralytic ileus and atony of the urinary bladder? Option A, lobelia. Option B, neostigmine. Option C, pilocarpine. Option D, ecothiopate. And the correct answer is option B, neostigmine. Next question. Chronic long-term therapy of myasthenia is usually accomplished with option A, edrophonium. Option B, neostigmine. Option C, ecothiopate. Option D, carbachol. And the correct answer is option B, neostigmine. Next question बघा. Which of the following cholinomimetics is a drug choice for reversing the effect of non-polarizing neuromuscular relaxant? Option A, ecothiopate. Option B, physostigmine. Option C, edrophonium. Option D, pilocarpine. And the correct answer is option A, ecothiopate. Next question बघा. Indicate the reversible cholinesterase inhibitor which penetrates the blood-brain barrier. Option A, physostigmine. Option B, edrophonium. Option C, neostigmine. Option D, pyridostigmine. And the correct answer is option A, physostigmine. बघा next question. Which of the following cholinomimetics is used in the treatment of atropine intoxication? Option A, neostigmine. Option B, carbachol. Option C, physostigmine. Option D, lobeline. याचं जे राईट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन सी, physostigmine. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. The symptoms of excessive stimulation of a muscarinic receptor includes all of the following except option A, abdominal cramps, diarrhea. Option B, increased salivation, excessive bronchial secretion. Option C, meiosis, bradycardia. And option D, weakness of all skeletal muscles. And the right answer is option D, weakness of all skeletal muscles. Next question बघा. The excessive stimulation of muscarinic receptor by pilocarpine and cholinester is blocked competitively by option A, edrophonium. Option B, atropine. Option C, pralidoxime. Option D, ecothiopate. And the correct answer is option B, atropine. Next question बघा. The toxic effects of large dose of nicotine includes all of the following except option A, hypotension and bradycardia. Option B, convulsions, coma and respiratory arrest. Option C, skeletal muscle depolarization, blockade and respiratory paralysis. Option D काय आहे तर hypertension and cardiac arrhythmias. And the correct answer is option A, hypotension and bradycardia. The toxic effects of large dose of nicotine includes the convulsions, coma, respiratory arrest, skeletal muscle depolarization, blockade and respiratory paralysis and hypotension and cardiac arrhythmias. Okay, next question बघा. The dominant initial sites of acute cholinesterase inhibitor intoxication includes all of the following except option A, salivation, sweating. Option B, mydriasis. Option C, bronchial constriction. Option D, vomiting and diarrhea. And the correct answer is option B, mydriasis. Next question बघा. Which of the following drug is used for acute toxic effects of organophosphate cholinesterase inhibitors? Option A, atropine. Option B, pilocarpine. Option C, pralidoxime. Option D, edrophonium. And the correct answer is option C, pralidoxime. Next question बघा. The group of nicotinic receptor blocking drugs consists of option A, ganglion blockers. Option B, atropine similar drugs. Option C, neuromuscular junction blockers. Option C, both A and C. And the
correct answer is option D, both A and C. The group of nicotinic receptor blocking drugs consist of ganglionic blockers आणि neuromuscular junction blockers. Next question बघा. M3 receptor subtype is located option A in the myocardium, option B in sympathetic postganglionic neurons, option C on effector cell membranes and of glandular and smooth muscle cells, option D on the motor end plates. And the correct answer is option C. M3 receptor subtype is located in on the effector cell membrane of glandular and smooth muscle cells. Next question बघा. Which of the following drug is both a muscarinic and nicotinic blockers? Option A atropine, option B benztropine, option C hexamethonium, option D succinylcholine. And the correct answer is option B benztropine. Next question बघा. Indicate the muscarinic receptor blocking drug. Option A scopolamine, option B pipecronium, option C dimethyl-pan, option D pilocarpine. And the correct answer is option A scopolamine. The next question बघा. Which of the following agent is a ganglionic blocking drug? Option A hematropine, option B hexamethonium, option C rapacuronium, option D edrophonium. And the correct answer is option B hexamethonium. Next question बघा. Indicate the skeletal muscle relaxant which is a depolarizing agent. Option A vancomycin, option B scopolamine, option C succinylcholine, option D hexamethonium. Okay, and the correct answer is option C succinylcholine. Option next question बघा आता. Which of the following drug is a non-polarizing muscle relaxant? बघा option A pancuronium, option B succinylcholine, option C hexamethonium, option D scopolamine. And the correct answer is option A pancuronium. बघा एवढे सगळे आपण क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत. तर हे क्वेश्चन्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघता याचा अर्थ तुम्हाला परीक्षेचं गांभीर्य आहे आणि परीक्षेसंदर्भात एक सूचना आहे. येणाऱ्या आता जी ZPची एक्झाम आहे ती येणार आहे आपल्या 3 तारखेपासून आपले पेपर सुरू होत आहेत. अजूनही ऑफिशियल वेळापत्रक आलेलं नाही, पण आलं की लगेच मी तुम्हाला ह्या चॅनलवरती व्हिडिओ बनवून टाकेल. पण एक अंदाजी तारीख आहे की 3 तारखेपासून ही परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यामुळे अभ्यासाला लागा. थोडेच दिवस राहिलेले आहेत आपल्याकडे आता. ओके, ह्याच्या आधी पण असेच खूप व्हिडिओ टाकलेले आहेत. मी सगळ्या विषयांची व्हिडिओ टाकतो आहे मी आता आणि ते बघत चला. तुमच्याच फायद्याचं आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करत चला. चॅनलला सबस्क्राईब आपल्या करून टाका. फुकट आहे तुमच्यासाठी ते. तर चॅनलला सबस्क्राईब लगेच करून टाका आणि त्याच्या शेजारची जी नोटिफिकेशन बेल आहे ती ऑन करून ठेवा. कारण मी जेव्हा केव्हा व्हिडिओ टाकेल, रोज टाकतो आहे तसं, पण जेव्हा केव्हा व्हिडिओ टाकेल तसं तुम्हाला लगेच त्याची नोटिफिकेशन येईल. ओके, तर भेटूयात अशाच एका नव्या इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये. भेटूयात. चला.